వెయిట్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ అని అలా అంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ వీరేమన్నారంటే కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎడ్జ్ అన్నారు. ఓకే, ఈ నెట్వర్క్ ఏమంటామంటే ఫ్లో నెట్వర్క్ ఉంటాం. డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ with non-negative capacities, with non-negative weights. Okay, it is a network. Such network is called a flow network. Okay, right. If we additionally label two vertices for this network, we are adding two labels for that network. One is source vertex and one more is the sink vertex. Next, a flow in a flow network is function f that again assigns each edge a non-negative integer value, namely flow. A flow అనేది ఏంటంటే flow in a flow network is function f that assigns each edge a non-negative integer value. ఓకే, దాన్ని ఏమంటామంటే ఫ్లో అంటారు. ఫ్లో అంటే ఏంటండి? ఇది ఫ్లో నెట్వర్క్లో ఈ ఎడ్జ్కి ఉండేటటువంటి నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్ నంబర్ని ఫ్లో అని చెప్తాం. నాన్ నెగటివ్ నెంబర్ని ఫ్లో అని కూడా చెప్తున్నారు. కెపాసిటీ. The function has to fulfill the following two conditions. The function has to fulfill the following two conditions. The flow of an edge cannot exceed the capacity. F of e less than or equal to C of e. F of e less than or equal to C of e. And sum of the incoming flow of a vertex u has to be equal to the sum of the outgoing flow of u, except in the source and sink vertices. Right, f of e less than or equal to C of e. Okay, చూడండి, the flow of an edge cannot exceed the capacity if f of e less than or equal to C of e. F of e less than or equal to C of e. రైట్, ఎఫ్ అంటే ఫంక్షన్ దేనికి యూజ్ చేసాము? ఎడ్జ్ వెయిట్కి. ఓకే, ద కెపాసిటీ. Right, add the sum of incoming flow of a vertex u has to be equal to the sum of outgoing flow of u, except in the source and sink vertices. Okay, sum of incoming vertices, sum of outgoing vertices గురించి రాశారు. చూడండి ఇక్కడ సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ యూ కామా వి కామా యూ, వియూ బిలాంగ్స్ టు ఎడ్జెస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ యూ కామా వి. అంటే ఇది యూ నుంచి వి ఈక్వల్ టు ఇదే వి నుంచి యూకి రావడం. అంటే ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ సమ్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది దీంట్లో. నెక్స్ట్, ద సోర్స్ వర్టెక్స్ ఎస్ ఓన్లీ హ్యాజ్ అన్ అవుట్ గోయింగ్ ఫ్లో అండ్ ద సింక్ వర్టెక్స్ టీ హ్యాజ్ ఓన్లీ ఇన్కమింగ్ ఫ్లో. అవుట్ గోయింగ్ సోర్స్ వర్టెక్స్ని ఎస్తోను, సింక్ వర్టెక్స్ని టీతోనే రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ సింక్ వర్టెక్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడం పోయింది. ఓకే, ఈ సోర్స్ వర్టెక్స్లో ఏముంటుంది? ఓన్లీ అవుట్ గోయింగ్ ఫ్లోనే ఉంటుంది. అదే సింక్ వర్టెక్స్లో ఏముంటుంది? ఓన్లీ ఇన్కమింగ్ ఫ్లోనే ఉంటుంది. ఇట్ ఈజ్ ఈజీ టు సీ దట్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ హోల్డ్స్. సిగ్మా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ కామా యు. ఎస్ అనేది సోర్స్ వర్టెక్స్, ఇది యు అనేది ఇంటర్మీడియట్ వర్టెక్స్ ఏదో ఒకటి. ఓకే, నెక్స్ట్ టీ అనేది లాస్ట్ వర్టెక్స్, సింక్ వర్టెక్స్. ఈ ఎస్ కామా యు అనేది ఒక ఎడ్జ్ అండి. ఎస్ కామా యు బిలాంగ్స్ టు ఈ. నెక్స్ట్ యు కామా టీ బిలాంగ్స్ టు కూడా ఎడ్జే. టీ అనేది మనకి సింక్ వర్టెక్స్. ఈ రెండింటి సమ్ము ఈక్వల్గా ఉంటుంది అని చెప్పారు సోర్స్ వర్టెక్స్కి అలాగే సింక్ వర్టెక్స్. అంటే సోర్స్ ఎన్ని పంపిస్తే సింక్ అని తీసుకునిద్దని. నెక్స్ట్, ఏ గుడ్ ఎనలాగీ ఫర్ ఏ ఫ్లో నెట్వర్క్ ఈజ్ ద ఫాలోయింగ్ విజువలైజేషన్. చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. We represent edges as water pipes. We represent edges as the water pipes. Edges ఏమన్నారు? వాటర్ పైప్ వస్తుంది. The capacity of an edge is the maximal amount of water that can flow through the pipe per second. అంటే అంత ఫ్లో వెళ్ళింది. And the flow of an edge is the amount of water that currently flows through the pipe per second. Okay, next, this motivates the first flow condition. Next, చూడండి, there cannot flow more water through a pipe than its capacity. అంటే కెపాసిటీ, ఇంత కెపాసిటీ ఉంది. 0/7 అంటే ఫస్ట్ 7 కెపాసిటీ వెళ్ళడానికి, అలాగే బి నుంచి టీకి రావడానికి 8 కెపాసిటీ ఉన్నది అని రాశారు. ద వర్టిసెస్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ జంక్షన్స్. ఇక్కడ వర్టిసెస్ ఏమవుతాయి? ABCD ST అనేవి ఏమవుతాయి అంటే వర్టిసెస్ యాక్ట్ యాజ్ జంక్షన్స్ వేర్ వాటర్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ సమ్ పైప్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ ఇట్ ఇన్
some way to other pipes. Some way to other pipes. ఇక్కడ చూడండి, where water comes out of some pipes and distributes it in some way to other pipes. This also motivates the second flow condition. చూడమ్మా, ఇక్కడ వేర్ వాటర్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ పైప్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ ద సమ్ వే టు అదర్ పైప్స్. వాటర్ ఒక దగ్గర నుంచి పంపిస్తూ ఉంటే ఇంకో దగ్గర నుంచి వాటర్ వస్తూ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పారు. దిస్ ఆల్సో మోటివేట్స్ ద సెకండ్ ఫ్లో కండిషన్. సెకండ్ ఫ్లో కండిషన్ అంటే ఒక దగ్గర నుంచి వస్తే ఇంకో దగ్గర నుంచి వెళ్తూ ఉంటాయి కదా, అది సెకండ్ ఫ్లో కండిషన్. ఇదే సెకండ్ ఫ్లో అంటే సింక్ నుంచి, అదే సోర్స్ నుంచి సింక్కి వెళ్ళడం అది. ఇన్ ఈచ్ జంక్షన్ ఆల్ ద ఇన్కమింగ్ వాటర్ హ్యాస్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు అదర్ పైప్స్. ఓకే, ఒక జంక్షన్కి వచ్చిన వాటర్ మొత్తం వేరే వాటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటాము. ఓకే, ఇట్ కెనాట్ మ్యాజికల్లీ డిసపియర్ ఆర్ అపియర్. అంటే అక్కడ రాగానే ఒక సోర్స్ నుంచి రాగానే ఏకి వెళ్ళింది అనుకోండి, సపోజ్ ఏ దగ్గరికి వచ్చిన వాటర్ మ్యాజికల్గా డిసపియర్ అవ్వటం లేదా అపియర్ అవ్వటం, కనిపించడం, అక్కడికక్కడ పుట్టడం, అక్కడ లేదా ఆవిరి అయిపోవటం, అలాంటివి ఏమి జరగవు దీంట్లో. రైట్. The source S is origin of all the water, and the water can only drain in the sink T. The source S is origin of all the water, and the water can only drain in the sink T. Right. Next, the following image shows a flow network. The first value of each edge represents the flow, which is initially 0, and the second value represents the capacity. Okay, which is initially 0, and the second. ఇక్కడ చూడండి, ఎస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఎస్ టు ఏ వెళ్ళింది, ఏ టు బి వెళ్ళింది, అట్లాగే ఎస్ టు డి, డి టు సి. ఇక్కడ 0/7 అంటే 7 కెపాసిటీ ఉంది, 0 అంటే ఫ్లో లేదండి. ఇప్పుడు ఇక్కడే ఫ్లో లేకపోతే ఇంకా ఏ దగ్గర ఏం ఫ్లో ఉంటుంది, డి దగ్గర ఏం ఫ్లో ఉంటుంది, సి దగ్గర ఏముంటుంది, డి దగ్గర ఏముంటుంది, ఏ ఫ్లోస్ ఏమి ఉండవు. అంటే వాటర్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాలి ఫ్లో అవడానికి కోసం. ఓకే, దాని కెపాసిటీస్ వేశారు, పైన ఎంత వెళ్తుందని చెప్పారు. రైట్, చూడండి. ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఎడ్జ్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫ్లో, విచ్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ 0. ద సెకండ్ వాల్యూ రిప్రజెంట్స్ ద కెపాసిటీ. వాల్యూ ఎంత కేపబుల్గా, ఎంత కెపాసిటీతో తీసుకెళ్ళింది అని. రైట్. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఫ్లో ఆఫ్ ఎ నెట్వర్క్ ఈ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లోస్ దట్ గెట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ సోర్స్ ఎస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్లీ ఆఫ్ ద ఫ్లోస్ దట్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద సింక్ టీ. ఎంతైతే మనకి సోర్స్ నుంచి వెళ్తుందో సింక్కి అంతా సింక్ చేసుకునేది అని, సింక్లో అంతవరకు తీసుకునేది. ఏ మ్యాక్సిమల్ ఫ్లో ఈజ్ ఏ ఫ్లో విత్ ద మ్యాక్సిమల్ పాసిబుల్ వాల్యూ. మ్యాక్సిమల్ ఫ్లో అంటే ఏంటి, అక్కడ కెపాసిటీ ఎంత అయితే ఉందో మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ అంతా వెళ్ళటం. రైట్. ఫైండింగ్ దిస్ మ్యాక్సిమల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఏ ఫ్లో నెట్వర్క్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం దట్ వీ వాంట్ టు సాల్వ్. అసలు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇందులో ఎంత మ్యాక్సిమల్ ఫ్లో వెళ్తుంది ఈ ఫ్లో నెట్వర్క్లో అనేది ఒక ప్రాబ్లం, దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి. రైట్. In the visualization with water pipes, the problem can formulate in the following way. Right. How much water can we push through the pipes from the source to the sink? The following is okay, maximum flow in the network అని చెప్పారు ఇక్కడ. సపోజ్ ఎస్ దగ్గర నుంచి ఒక 6/7, దీనికి 6 వెళ్తుంది, 7 కెపాసిటీ ఉంది, 6 వెళ్ళింది. అక్కడ ఏ దగ్గరికి వచ్చింది, ఏ దగ్గర 6 వచ్చింది. జనరల్గా 6 కాదు, అక్కడ తెలిసి 7 రావాలి. సరే, అంత కెపాసిటీ ఉంటే అంతా 1/7 వెళ్ళింది. అక్కడ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళింది కెపాసిటీ, ఏ దగ్గర నుంచి 5 కెపాసిటీ ఉంది, 5 అటు వెళ్ళిపోతుంది, 3 కెపాసిటీ 3 అటు వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా ఎంత కెపాసిటీ ఉంటే అంత వెళ్ళటం, లేదా కొంచెం అటు ఇటుగా వెళ్ళటం, లాంటివి ఏవో చేశారు. నెక్స్ట్, ఇన్ గ్రాఫ్ థియరీ ఏ ఫ్లో నెట్వర్క్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఏ సోర్స్ ఎస్ and a sink T and several other nodes connected with the edges. Right. Each edge has an individual capacity which is the maximum limit of flow that edge could allow it. So each edge has an individual capacity which is the flow in the network should follow the following conditions. First one, for any non-source and non-sink node, the input flow is equal to output flow. For any non-source and non-sink node, the input flow is equal to the output flow. నాన్ సోర్స్ నాన్ సింక్ నుంచి ఎంత ఇన్పుట్ ఫ్లో వస్తే అంత అవుట్పుట్ ఫ్లో వెళ్ళింది. అంటే సింకు
సోర్స్ నోడ్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ అన్నింటిలో కూడా ఎంత వస్తే అంత వెళ్ళిపోద్ది. ఫర్ ఎనీ ఎడ్జ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ 0 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫ్లో ఆఫ్ ఈఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటీ ఆఫ్ ఈఐ. కెపాసిటీ అంటే అది మ్యాక్సిమం ఎంత పంపించగలదు, ఫ్లో అంటే ప్రజెంట్ ఎంత వెళ్తుంది. ఆ వాల్యూ ఎలా ఉండదు అంటే 0కి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండదు. ఫ్లో వాల్యూ ఎప్పుడు ఎలా ఉండదు, అయితే 0 ఉంటుంది, లేదా మధ్యలో ఇన్ బిట్వీన్ ద 0 అండ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఈ ఉంటుంది. నార్మల్గా అంతే కదా. ఒక 5 లీటర్స్ వాటర్ వెళ్ళొచ్చు అనుకోండి, వెళ్తే 0 వెళ్ళింది, లేదా 1 లీటర్ వెళ్ళింది, లేదా 2 లీటర్ 3 4 వెళ్ళింది, 5 వెళ్ళింది. ఫ్లో అనేది 0 to 5 మధ్యలో ఉంటుంది. రైట్. నెక్స్ట్, టోటల్ ఫ్లో అవుట్ ఆఫ్ ద సోర్స్ నోడ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఫ్లో ఇంటూ ద సింక్ నోడ్. టోటల్ ఫ్లో అవుట్ ఆఫ్ ద సోర్స్ నుంచి ఎంత అయితే అవుట్ ఫ్లో ఉంటుందో సింక్ నోడ్కి అంత ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది. రైట్. నెట్ ఫ్లో ఇన్ ద ఎడ్జెస్ ఫాలోస్ skew symmetry. That is f of u comma v equal to minus f of v comma u, where f of u comma v is flow from node u to v. f of uv అంటే node u నుంచి node v కి వెళ్ళటం flow. This leads a conclusion where you have a sum up all the flows between two nodes to find net flow between nodes initially. రైట్. ఇది మామూలుగా ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు మనకంటే, ఇక్కడ సింక్ నోడ్ దగ్గర నుంచి మనకి అదే మీన్ సోర్స్ నోడ్ దగ్గర నుంచి సింక్ నోడ్కి డేటా వెళ్తుంది, అంటే ఫ్లో వాటర్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఈ ఫ్లో అనేది దాని కెపాసిటీకి 0కి మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పారు. అలాగే మన సోర్స్ నోడ్లో ఎంతైతే అవుట్ ఫ్లో ఉంటుందో సింక్ నోడ్కి సేమ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అది ఇన్ఫ్లోకి సేమ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. రైట్. నెక్స్ట్, నెట్ ఫ్లో ఇన్ ద ఎడ్జెస్ ఫాలో స్క్యూ సిమెట్రీ. స్క్యూ సిమెట్రీ అంటే f of xy equal minus f of xy, f of yx అంటాం కదా, అది. దట్ ఈస్ f of u comma v equal to minus f of v comma v. అంటే ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తేనేమో పాజిటివ్గా ఉంటే దాని రివర్స్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ అని మన ఫిజిక్స్లో చదువుతూ ఉంటాం. ఇంకా అదే వేశారు ఇక్కడ. నోడ్ బి. రైట్. నెక్స్ట్, మాక్సిమం ఫ్లో గురించి చెప్పారు ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ maximum amount of flow that the network would allow to flow from source to sink. Multiple algorithms exist in solving the maximum flow problem. Two major algorithms to solve these kind of problems are and Dickin's algorithm. ఇక్కడ 2 algorithms బేస్ చేసుకుని వెళ్తూ ఉండే. చూడండి, max flow min cut theorem. In computer science and optimization theory, the max flow min cut theorem states that in a flow network, the maximum amount of flow passing from one source to the sink is equal to the total weight of the edges in the minimum cut. That is the smallest total weight of edges which, if removed, would disconnect the source from the sink. చూడండి, max flow min cut theorem అండి. This is a theorem, max flow min cut theorem. In computer science and optimization theory, the max flow min cut theorem states that in a flow network, the maximum amount of flow passing from the source to the sink is equal to the total weight of the edges in the minimum cut. The maximum amount of flow passing from the source to the sink equal to the total weight of the edges in minimum cut. చూడండి, maximum flow cut theorem ఏం చెప్తుందంటే, the maximum amount of flow passing from the source to the sink is equal to the total weight of the edges in the minimum cut. అంటే మనం సోర్స్ నుంచి సింక్కి ఎంత మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లో వెళ్తుందో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్ ఇన్ ద మినిమం కట్. That is the smallest total weight of the edges which, if removed, would disconnect the source from the sink. That is the smallest total weight of the edges which, if removed, would disconnect the source from the sink. Right. Find minimum sink to అదే S to T cut in a flow control. ఎలా సింక్ నుంచి మనకి అదే సోర్స్ నుంచి సింక్కి ఈ ఫ్లో కంట్రోల్లో మినిమం ఎస్టీ కట్ ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. చూద్దాం ఇక్కడ. In a flow network, an S to T source to sink cut is a cut that requires the source S
and the sink T to be in different subsets, and it consists of edges going from the source side to the sink side. The capacity of an ST cut is defined by the sum of the capacity of each edge in the cut set. Okay, cut set another right cut set. In a flow network, an sink to in source to sink cut is a cut that requires the source S and the sink T to be in different subsets, and it consists of edges going from the source side to the sink side. ఓకే చూడండి ఇన్ డిఫరెంట్ సబ్సెట్స్ అంటే సింక్ని మనం సోర్స్ నుంచి సింక్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ వేస్లో వెళ్తూ ఉంటాయి కదా జనరల్గా, అంటే ఆ డిఫరెంట్ సబ్సెట్స్ అంటాం వాటిని. ద కెపాసిటీ ఆఫ్ యాన్ సోర్స్ టు సింక్ కట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ద సమ్ ఆఫ్ ద కెపాసిటీస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎడ్జ్ ఇన్ ద కట్ సెట్. ఆ సెట్ని ఏమన్నా కట్ సెట్లో ఉన్నటువంటి సమ్ ఆఫ్ ది కెపాసిటీస్, ద కెపాసిటీ of the capacity of each edge in the cut set. Right. The problem discussed here is to find the minimum capacity. Expected output is all edges of the minimum cut. Expected output is all edges of the minimum cut. చూద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. Right. For example, in the following flow network, example S2T cuts are okay 0, 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 5 అనేది మనకి ఏమంట సింక్ అంటాం. ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్లా పాస్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి అనేది చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ చూద్దాం. ద మినిమం S2 కట్ ఈస్ 1, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 3, 12 plus 7 plus 4, 20. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చెప్పాడు, ఎస్టీ కట్ అంటే 0 to 1, 0 to 2, నెక్స్ట్ 0 2 అనేది ఒక కట్, 0 1, 0 2 అనేది ఒక కట్, 0 2 ఫస్ట్ 0 2 వేసాడు, నెక్స్ట్ 1 2 2, నెక్స్ట్ 1 3 ఇది ఒక కట్ వేసాడు. ఓకేనా. ద మినిమం ఎస్టీ కట్ అదొక కట్, అంటే 0 నుంచి 1కి, అలాగే 0 నుంచి 2కి ఇదొక కట్, 0 to 2 ఒకటి, 2 to 1 ఒకటి, 1 to 3 ఒక కట్. నెక్స్ట్ 1 to 3, 1 2 3 4 3 అండ్ 4 5. 4 3 అన్న 3 4 అని ఒకటండి 5. ఇందులో కెపాసిటీ 12 plus 7 plus 4 23. అంటే ఒక మినిమం కట్ అంటే ఒక కట్ ఎలా ఉండిద్ది అనేది చెప్పాడు. ఇటు వెళ్తే 16 + 13 29 వచ్చింది. ఓకే, ఇటు వెళ్తే 13 + 4 17, 7 + 12 ఇది కూడా 29 వచ్చింది. సో అందుకని 1 2 3 3 2 1 3 3 4 4 5 అనేది ఒక కట్ తీసుకున్నారు. బట్ సింక్ ఈజ్ మిస్సింగ్, సోర్స్ ఈజ్ మిస్సింగ్ కదా. సోర్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ మిన్ కట్ అంతే. 1 సోర్స్గా తీసుకుంటే అప్పుడు 0 సోర్స్గా తీసుకోవాలని రూల్ ఏమీ లేదు ఆ కేసులో. 0 2 2 తీసుకుంటే మిన్ కట్, 0 సింక్ 2 అనేది తీసుకుంటే 0 to 1 1 to 2 వెళ్ళొచ్చు, అదే డైరెక్ట్గా 0 to 2 వెళ్ళొచ్చు. రైట్. రైట్. ఇక్కడ మినిమం కట్, అసలు మామూలుగా కట్ అంటే ఏంటో క్లియర్ డెఫినేషన్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూద్దాం. కట్
right? A minimum cut in a graph. Okay, in general, a cut is a set of edges whose removal divides a connected graph into two disjoint subsets. ఒక కట్ అంటే ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ హూజ్ రిమూవల్ డివైడ్స్ ఏ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఇంటూ టూ డిజాయింట్ సబ్సెట్స్. మనం ఏంటి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అండి, సెట్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఒక ఎడ్జ్ని రిమూవ్ చేస్తే ఆ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ టూ డిజాయింట్ సబ్సెట్స్గా మారటం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కట్. మాక్సిమం కట్, మినిమం కట్. చూడండి, మాక్సిమం కట్ అండ్ మినిమం కట్. ఓకే, థియరమ్స్కి వెళ్ళే ముందు అసలు మాక్సిమం కట్ మినిమం కట్ అంటాడు, అవన్నీ చూద్దాం. Let us assume that cut CT S comma T partition the vertex set V into two sets S and T. The net flow f of S comma T of a cut set CT S comma T can be defined as sum of flow f of UV, where UV are two nodes belongs to V and U belongs to S, V belongs to T. Similarly, the capacity C of U comma V of a cut CT S comma T is the sum of individual capacities where U comma V are two nodes belongs to V and U belongs to S, V belongs to T. Next, the minimum cut of a weighted graph is defined as the minimum sum of weights of edges that when removed from the graph divide the graph into two sets. ఒక కట్ చూద్దాము. ఒక ఎడ్జ్ని రిమూవ్ చేస్తే అని చెప్పారు. ఎడ్జ్ని రిమూవ్ అన్నారు కదా, ఇక్కడ వర్సెస్ ఏంటి? ఎస్, ఈ ఎడ్జెస్ని, ఈ 3 ఎడ్జెస్ని రిమూవ్ చేస్తే V1 నుంచి అదొక కట్. ఈ E1, E3, E10ని రిమూవ్ చేస్తే అదొక కట్. అప్పుడు అది ఇదైపోద్ది. నెక్స్ట్ E1, E11, E4, E10ని రిమూవ్ చేస్తే అదొక కట్. అట్లాగే నెక్స్ట్ E8, E9ని కట్ చేస్తే కట్ 3. హియర్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్ కట్ 3 ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మినిమం కట్. ఇక్కడ ఎంత 3 + 3 6 కదా, 6 కాబట్టి ఇది మినిమల్ కట్గా చెబుతున్నారు. 3 + 2 5 + 2 7, 2 + 2 + 4 4 8, 3 + 3 + 4 ఇది ఒక మ్యాక్సిమం కట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ E8, E9 రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ ద కట్ 3. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మినిమల్ కట్. ఇట్ రిమూవ్స్ ద ఎడ్జెస్ E8 and E9 and the sum of weights of these two edges are minimum among all other cuts in this graph. అంటే ఒక ఎడ్జ్ని రిమూవ్ చేస్తే, ఓకేనా, మినిమం 2 పార్ట్స్కి డివైడ్ అవ్వాలి, అంటే డిజాయింట్ అవ్వాలి. ఎన్ని పార్ట్స్ అన్నామని డిజాయింట్ అవ్వాలి. ఓకేనా, అది మినిమల్ కట్ అంటే. నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ ఫ్లో ఇన్ ఏ గ్రాఫ్. మ్యాక్స్ ఫ్లోలో అంటే ఫార్మల్లీ గివెన్ ఏ గ్రాఫ్ G equal V comma X, a flow G is equal to a vector 5 comma 5 1 5 2 5 3 and so on, 5 n belongs to R power P, in a way that in every vertex Xi belongs to X. The Kirchhoff's law is verified. According to Kirchhoff's law, the sum of the flow entering a node should be equal to the sum of flow coming out of it. రైట్, ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేద్దాం. One second, I will share it. రైట్, మ్యాక్స్ ఫ్లో మిన్ కట్ థియరం అండి. ఇప్పుడు మ్యాక్స్ ఫ్లో మిన్ కట్ థియరంలో మనం కొన్ని బేసిక్స్ చూసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం. తర్వాత ఆ థియరం స్టేట్మెంట్ అవి చెప్తూ ఉంటారు, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్.
right? Max flow min cut theorem. In computer science and optimization theory, the max flow min cut theorem states that in a flow network, the maximum amount of flow passing from the source to sink is equal to the total weight of the edges in the minimum cut. That is the smallest total weight of the edges which if removed would disconnect the source from sink. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫైండ్ ద మినిమం ఎస్టీ కట్ ఇన్ ఏ ఫ్లో నెట్వర్క్. ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఒక నెట్వర్క్లో మినిమం కట్ని చూడాలి అన్నారు. మనం ఏ ఎడ్జెస్ని రిమూవ్ చేయటం వల్ల ఈ గ్రాఫ్ 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుందని ఫస్ట్ చూడమన్నారు. ఓకేనా, అది కట్. ఓకేనా, ఇది ఫైండ్ మినిమం ఎస్టీ కట్ ఇన్ ఏ ఫ్లో నెట్వర్క్. మినిమం కట్ మ్యాక్సిమం ఫ్లో వెళ్ళాలన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ 0 to 1 అలాగే 0 to 2 వెళ్ళాం. 0 to 1 అండ్ 0 to 2 వెళ్ళాం అనుకోండి. 01 02 ఆ రెండు ఎడ్జెస్ని తీసేసాం అనుకోండి. 01 02 ఆ రెండు ఎడ్జెస్ని తీసేస్తే కనుక మనకి ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ? రైట్, ఇక్కడ మనకి ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? 01 02 అంటే 01 02 అంటే ఈ రెండు ఎడ్జెస్, అంటే రెండు ఎడ్జెస్ తీస్తే 16 + 3 13. 16 + 13 అంటే మనకి 29 పోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ అలా కాకుండా అలాగే 13 అదే 21 13 ఇది తీసేస్తే 13 + 4 + 12, 13 + 4 17, 17 + 12 అంటే 29 అండి ఇది. నెక్స్ట్ 1 3 1 2 3 4 2 3 2 4 4 2 5 కట్ చేసాం. ఇది 12 + 7 19, 19 + 4 19 + 4 అనేది 19 20 23 అవుతుంది. ఓకే, ఇది 23 అనే కట్. లేదా ఓన్లీ 3 5 4 5 తీసేసాం అనుకోండి 24 అయింది, అది ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకేనా, ఉన్న వాటిల్లో ఇంకా ఎంతకన్నా మించి మనకి మినిమం లేదనుకోండి. 2 to 1 4, 2 to 1 4, 4 + 1 2 3 16, 16 + 3 to 5 20 లేదు. ఓకేనా, ఇది లేదు. సరే, ఉన్న వాటిలో 23 ఇస్ ద మినిమం కట్. మినిమం కట్ అంటే మనం 0 నుంచి 5కి వెళ్లకుండా ఉండేలాగా పాసిబిలిటీస్ అండి, అంతే, ఏం లేదు కట్. లేదా 12 9 14 తీసేసాము, అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అయింది. 12 9 14 రిమూవ్ చేస్తే 12 9 14 తీసాం అనుకోండి 26 + 9, 26 + 9 అంటే 35, అది ఎక్కువ అయిపోతుంది, ఆ ఫ్లో అట కుదరదు. ఓకేనా, లేదా 16 4 12 రిమూవ్ చేసాం, 16 12 28 + 4 32 అయింది. లేదంటే ఇక్కడ 0 to 2 2 to 1 రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి 13 + 4 17, 13 + 4 17. ఇక్కడ ఇది ఇట్లా ఒక డైవర్షన్ పోయింది అనమాట, పోయింది కానీ ఇది కట్ అవ్వదు. ఓకేనా, ఇంకోటి కూడా తీసుకోవాలి. 0 to 1 2, 2 to 1 1 2 3 తీసుకుంటే అప్పుడు కట్. మనం ఏ ఎడ్జెస్ని రిమూవ్ చేయటం వల్ల సోర్స్ నుంచి సింక్కి వెళ్లకుండా ఉండగలమండి, అది మన ఎయిమ్. ఓకేనా, క్లియర్ దట్ మన ఎయిమ్ ఏంటంటే సోర్స్ నుంచి సింక్కి వెళ్లకుండా ఏ ఎడ్జెస్ని రిమూవ్ చేస్తే ఫ్లో ఆగిపోద్ది. అలా చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఆ పాసిబిలిటీస్లో మినిమం వెయిట్ ఉన్నది తీసేయాలి, అది మిన్ కట్ అంటాం. కట్ అంటే అది మినిమం. చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి అలా వెళ్ళడానికి, సోర్స్ నుంచి సింక్ వెళ్ళడానికి. వాటిల్లో అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా మినిమంగా ఉన్న వాటిని కట్ చేయటం, అంటే మ్యాక్స్ ఫ్లో అవ్వాలంటే అది. అవి కట్ చేసాం అనుకోండి డైరెక్షన్ ఇచ్చేసినట్టే కదా, ఎక్కడి నుంచి అడ్డెల్లో అటు నుంచి అడ్డెల్లో, అప్పుడు మ్యాక్స్ ఫ్లో వచ్చేసిందని చెబుతాం కదా, అది. నెక్స్ట్ మినిమం కట్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఫ్లో. Maximum biparted matching. This is another problem which can be solved using Fulkerson algorithm. This is based on max flow min cut theorem. The max flow min cut theorem states that in a flow network, the amount of maximum flow is equal to capacity of the minimum cut. From Ford-Fulkerson, we get capacity of minimum cut. How to print all edges that from the minimum cut? The idea is to use residual graph. ఏం చూస్తుంది చూడండి, రెసిడ్యుయల్ గ్రాఫ్ అంటే ఐడియా.
Following steps are to print all edges of the minimum cut. Ford-Fulkerson algorithm and consider the final residual graph. Final residual graph. చూడండి రెసిడ్యుయల్ గ్రాఫ్ అంటే చూడండి residual graph of a flow network is a graph which indicates additional possible flow. If there is a path from source to sink in residual graph, then it is possible to add flow. ఇది ఒకటి తీసుకున్నారండి. ఇక్కడ ఒక గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం. ఈ గ్రాఫ్ లో సోర్స్ సింక్ ఇలా ఉన్నాయి, కెపాసిటీస్ అలా ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ graph which places arcs along every possible path that an augmented path would take. Each arc in residual graph is labeled with the residual capacity, the maximum amount by which flow can be changed in that direction. The maximum residual and maximum అండి అట్లా వెళ్ళటం అన్నమాట. Right, next find the set of vertices that are reachable from the source in the residual graph. Next, all edges which are from a reachable vertex to non-reachable vertex are minimum cut edges. Print all such edges. ఇదే ఒక మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ద మినిమం కట్ చేయడం కోసం ఒక 3 స్టెప్స్ ను ఫాలో అవ్వమన్నారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దీస్ 3 స్టెప్స్ వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద మినిమం కట్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ గ్రాఫ్. ఫైండింగ్ ద మినిమం కట్ చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. The final residual graph is used to find minimum cut. First, you find all nodes reachable from the source in the residual graph. First, you find all nodes reachable from the source in the residual graph. ఒక సోర్స్ వర్టెక్స్ అని తీసుకుంటే, ఓకే, పర్పుల్ కలర్ లో ఉన్నవి సోర్సెస్ గా మనం తీసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ వన్ సెట్ ఆఫ్ నోడ్స్. తీసుకుంటే ఏ నుంచి అంటే ఏ దగ్గర నుంచి బికి వెళ్ళటం, అలాగే బి దగ్గరకి సి దగ్గరకి బి నుంచి సికి వెళ్ళటం, సి నుంచి ఏకి రావటం, లేదా సి నుంచి ఈకి వెళ్ళటం, ఈ టు బి రావటం, బి టు సి ఏ, ఇదొక సెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే డి టు ఎఫ్ వెళ్ళటం, ఎఫ్ నుంచి జీకి రావటం, జీ నుంచి మళ్ళీ ఎఫ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ డీకి రావటం, ఇది ఒక సెట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, మినిమం కట్ కనుక్కోవడం కోసం. నౌ ఇన్ ద ఒరిజినల్ గ్రాఫ్ వీ డివైడ్ అవర్ నోట్స్ ఇంటూ 2 sets. జనరల్గా మనం ఏం చేయాలంటే వాడు ఇచ్చిన గ్రాఫ్లో 2 sets గా డివైడ్ చేయాలి. ద సెట్ డిటర్మైన్డ్ అబౌవ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ నోట్స్, they are drawn purple and yellow in the original graph below. ఇది వాటి వరకు ఉంచారు. ఓకే, ఉంచి ఒక గ్రాఫ్ అని డిజైన్ చేశారు. The minimum cut is composed of all the edges that go from the source to the source set to the sink set. ఒకటి సోర్స్ సెట్, ఒకటి సింక్ సెట్ గా రాస్తున్నారు ఇక్కడ. రైట్, దీస్ ఆర్ ఎడ్జెస్ ఏసి, సిడి, ఏ నుంచి సికి, సిడి, ఏసి, ఏడి, నాట్ ఏసి, ఏడి, సిడి అండ్ ఈజీ, which I have drawn in red above. రెడ్ కలర్ లో మనం రాసాం. ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ క్యాపబిలిటీస్ ఈక్వల్ టు ద మాక్సిమం ఫ్లో ఆఫ్ 6. ఇక్కడ మనం రెడ్ కలర్ లో చూస్తే 3 + 2 5, 5 + 1 6 అండి. ఓకేనా, ఇది ఈ ఫ్లో ఎలా ఉండేది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఏ నుంచి జీకి, ఓకేనా. 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, ఇదొక కట్. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద మాక్సిమం ఫ్లో పాత్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్. మాక్సిమం ఫ్లో పాత్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఏ డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్, యూ కెన్ యూజ్ ఏ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రాస్ అల్గారిథం టు ఫైండ్ ద పాత్ త్రూ ద రెసిడ్యుయల్ దట్ హ్యాస్ ద మాక్సిమం ఫ్లో. When processing a node, Discus algorithm traverses the node's edges
and if shorter path to any other nodes is discovered, the nodes are updated. At each step, the node with the shortest known path is processed next. The modification works as follows. When processing a node, again the algorithm traverses the node's edges, and if a path with more flow to any other nodes are discovered, then the nodes are updated. At each step, the node with the maximum flow is processed next. Is processed next. Then we will work an example with the same graph. చూడండి A to D, D to E, E to G, ఇలా ఆ సేమ్ గ్రాఫ్ మనం మామూలుగా రాసామండి. ద మ్యాక్సిమం ఫ్లో పాత్ హియర్ ఈస్ ఏ టు డి, ఏ నుంచి డికి వెళ్ళి, డి టు నుంచి ఎఫ్కి వెళ్ళి, డి టు ఎఫ్, ఎఫ్ టు జి వస్తే అది చూడండి మనకి ఎలా వచ్చిందో ఫ్లో. ఏ టు డి, డి టు ఎఫ్, ఎఫ్ టు జి వెళ్తే 3 + 6 9, 9 + 9 8, 9 + 9 18. ఓకే 19. దీని రెసిడ్యువల్ గ్రాఫ్ మనకు అది రివర్స్ వేసాం అంతే. రెసిడ్యువల్ అంటే దానికి గ్రాఫ్కి రెసిడ్యువల్ అంటాం. డ్యూయల్ గ్రాఫ్ అంటే రివర్స్ కదా వేసేది. ద నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం ఫ్లో పాత్ ఈస్ ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు డి, డి టు ఎఫ్, ఎఫ్ టు జి, ఎఫ్ టు జి ఎంత వచ్చింది? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 5 11 + 5 16, అక్కడ 9 వచ్చింది, ఇక్కడ 16 వచ్చింది, అక్కడ 18, ఇక్కడ 16. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం ఇది. ఓకేనా? దీన్ని రెసిడ్యువల్ గ్రాఫ్ రాశారు రివర్స్లో. అంటే ఇప్పుడు మనం రాసిన దానికి ఎట్లా వెళ్తున్నామో చూసి ఇంకా రివర్స్లో రాశారు. D to F. నెక్స్ట్ ద ఫైనల్ పాత్ ఏంటి? ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు ఈ, ఈ టు జి విత్ ఏ ఫ్లో ఆఫ్ 1. చూడండి ఏ టు బి 3, ఓకేనా? బి టు సి 3, 6, 6 + 1, 1 + 1 8, ఓకేనా? ఇక్కడ 8 వచ్చింది. ద ఫైనల్ పాత్ అంటే మినిమల్ కట్ అంటే ఇది. మ్యాక్సిమం ఫ్లో ఉండేది, ఇటు నుంచి వెళ్తే మినిమల్ ఫ్లో ఉంటుంది అనమాట. ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారండి. అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ. ఫైండింగ్ ద మ్యాక్సిమం ఫ్లో పాత్ టు ద గ్రాఫ్. ఎన్ని పాసిబుల్ పాత్స్ ఉన్నాయో చెప్పారు అక్కడ. రైట్. నెక్స్ట్ Ford-Fulkerson మెథడ్ టు కంప్యూట్ మ్యాక్సిమం ఫ్లో. ఓకేనా? ఒక అల్గారిథం ఉంది, Ford-Fulkerson మెథడ్ టు కంప్యూట్ మ్యాక్సిమం ఫ్లోని కంప్యూట్ చేయడం కోసం మనం Ford-Fulkerson యూజ్ చేస్తాం. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ గ్రాఫ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. A residual graph of a flow network is a graph which indicates additional possible flow. Right? If there is a path from the source to sink in a residual graph, then it is possible to add flow. చూడండి, the concept of residual graph is needed for understanding the implementation. Residual graph of a flow network is a graph which indicates additional possible flow. If there is a graph from source to sink in residual graph, then it is possible to add flow. Every residual capacity which is equal to the original capacity of the edge minus current flow. రెసిడ్యువల్ గ్రాఫ్లో చూడండి, రెసిడ్యువల్ గ్రాఫ్లో ఏం చేస్తున్నారండి, మనకి దాని చేస్తున్నారు ఎడ్జ్ వెయిట్స్. ఓకే, రైట్. Residual capacity is basically the current capacity of the edge. Next, let us now talk about implementation details. Residual capacity is 0 if there is no edge between two vertices of residual graph. Right. We can initialize the residual graph as original graph as there is no initial flow
and initial residual capacity is equal to the original capacity. So now we can initialize the residual graph as original graph as there is no initial flow and initial residual capacity is equal to original capacity. Right. To find an augmenting path, we can either do a BFS or DFS of the residual graph. We have used BFS in the below implementation. మన BFS కానీ DFS కానీ యూజ్ చేయమన్న రెసిడ్యువల్ గ్రాఫ్కి ఇక్కడ BFS యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. Using BFS, we can find out if there is a path from source to sink. BFS also builds parent array. Using the parent array, we traverse to the found path and find possible flow through this path by finding minimum residual capacity along the path. We later add the found path flow to overall flow. Next, the important thing is we need to update residual capacities in the residual graph. We subtract path flow from all edges along the path and we add path flow along the reverse edges. We need to add the path flow along reverse edges because may later need to send flow in reverse direction. Okay? అవి ఒక కొన్ని మనం రిమైండర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ వాంట్ రీడ్ అగైన్. చూడండి, the concept of residual graph is needed for understanding the implementation. Residual graph of a possible flow. If there is a path from source to sink in a residual graph, then it is possible to add flow. Every edge of a residual graph has a value called residual capacity, which is equal to the original capacity of edge minus current flow. Edge minus current flow. Right. Next, residual capacity is basically the current capacity of the edge. Residual capacity is basically the current capacity of the edge. Let us now talk about implementation details. Residual capacity is 0 if there is no edge between two vertices of residual graph. Right. We can initialize the residual graph as original graph as there is no initial flow. Right. We can initialize the residual graph as original graph as there is no initial flow and initial residual capacity is equal to the original capacity. Right. To DFS of the residual graph, we have used BFS in below implementation. Right. Using BFS, we can find out if there is a path from source to the sink. BFS also builds parent array. Using the parent array, we traverse through the found path and find possible flow through this path by finding minimum residual capacity along the path. We later add the found path flow to overall flow. Right. The important thing is we need to update residual capacities in the residual graph. We subtract path flow from all edges along the path and we add path flow along the reverse edges. We need to add path flow along reverse edges because may later need to send flow in the reverse direction. రైట్. ఇది మనకి ఫోర్డ్ ఫల్కర్సన్ అల్గారిథం యూజ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని స్టెప్స్ని మనం రిమెంబర్ చేయవలసిన స్టెప్స్ అండి ఇవన్నీ. ఓకేనా? ఎస్, యూ కెన్ డిస్కస్ Ford Fulkerson algorithm in tomorrow's class. Okay, there are multiple steps are there. Okay,
By using that algorithm, we can implement the maximum flow min cut theorem. Okay, there are many theorems are there for the maximum flow. The first one is the Ford Fulkerson algorithm, and the next one is the Edmond Karp maximum flow algorithm. So these are the algorithms are there. In tomorrow's class, we will discuss all these things. Right.